హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోయే టీ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: బెల్లం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అల్లం దంచిపెట్టుకుంది, పుదీనా, 1 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క అండ్ 6 to 7 మిరియాలు. దీనికోసం ముందుగా ఒక గిన్నె పెట్టేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. దీంట్లో 1 కప్ వాటర్ యాడ్ చేశాక దీంట్లో పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ దీంట్లో 1 ఇంచ్ అల్లం వేసేద్దాం. నెక్స్ట్ దాల్చిన చెక్క వేసేద్దాం, మిరియాలు, ఐదు నుంచి 6 పుదీనా ఆకులు, నెక్స్ట్ 2 టీ స్పూన్ బెల్లం యాడ్ చేద్దాం. ఫైవ్ టు 10 మినిట్స్ బాయిల్ అయ్యే వరకు అలానే ఉంచేద్దాం. ఫైవ్ టు 10 మినిట్స్ బాయిల్ అయ్యాక ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. పక్కన పెట్టేసుకొని చల్లారనిద్దాం కాసేపు. ఇప్పుడు దీన్ని వడబోసుకుందాం. ఫైనల్గా దీంట్లో ఒక నిమ్మ చెక్క కలుపుకుందాం. అంతేనండి, ఇమ్యూనిటీ